beyond the azure blue. A God comes still from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In him we live, and we survive. And we survive from dust our God. From dust our God. Created man. He is our God. He is our God. The great I am. The great I am. Mesre Emma Adolfo, especially Minianum and Cramufo, 8 years as a mere yebekan ye. Isan say, yenim say, in Cramosom and in Cramufo. Mo confusion, Cassia pa. Am wama monte Bible naseno. Intina me say, Muntieni ye no. Na Matthew 5, verse 17. A kind brofono. Asama ewoho enye. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Use neka say, oni nesuafo ena ekasa ewo the mountain eso. Inti o say, mama ndwen say, me Yesu, me ba say, me besai embrano, the law. Law benya. And then the first question. The law no ewa hano ekasa ede afa the Torah. The Torah and I said the Pentateuch. Na eka the Torah no Jew for womo scriptures no, it was mainly divided into 2, sometimes 3. Into 2 no and say womo scriptures no muchem minu the law. And we kind the first 5 books of Moses and I find the law no and the prophets. Any edifo no. Sometimes you can say miensa na say ye the writings e dey aka ho eno na be ma no aye miensa inti say amfa writings no anka ho a ebi te say Proverbs, Psalms, so Ecclesiastes, those books no, the poetic books no eno na ye fa na the writings no. In the sometimes no kind New Testament no obeka cho say in the law it is written, in the law it is written no say sa quotation no obeka no na e the book of Psalms mu. So na so share Matthew 5 verse number 17 ya kinkan ya you say my messay embrano my messay Torah no my messay no any anase edifo no nemom me ba say me be shanema. And what is the meaning? Because in him say the Torah, the first 5 books of Moses and the prophets edifo no a omo share enkom kire Israel for no a omo kom share no ye troto ho no ebi te say the book of Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Sa edifo no yesu say wan be destroy omo wan say omo nsem omo aka no wan ba me say sa nsem no nemum obe share ne ma. So eni bisa say share ne ma no ase ne san na mamenka busuafo ene minianom kramofo say yetwi Bible na yede Bible studies no edu baby a eto yengu baby etumi ma yeda vete etumi ma yemfum so ade ntina me kan sa esan say ye lack vocabs unlike the English no yen yetwi ana infant no Bible no ye translate every brofo no mu na edu baby a na word bi wo ho a yenya mfante enfema no ana se twi enfema no na eja ya petwi kasebi ana word bi a closer na ye de amano we ni nyina ye no ma usua Bible we serious Bible student ese wo hwe ye mfa twi Bible enfen ye Bible studies ankasa a wo yakọ echiri no because edu baby a twi Bible no betumi a mislead o ye hwe the word fulfill na wa ha no eye nkomhye ensem because laws are not fulfilled, laws are obeyed. Embra yediso yemani mbem enta asema Yesu kan wa ha no onka embra no a Moses edema Israel for na odibi ebeka ho so
They said the tree no one way better one me be share ne ma so the linguistically no and I say etymologically no the meaning is say yɛmfa no sɛ yɛasɛ nsuo gu bucket mu na ɛnyɛ ma na wo papa aka kyerɛ sɛ kwaku come and fulfill the bucket. A wrong English. So come and fulfill the bucket. Bɛhyɛ bucket ne ma. Yɛnka no saa nti yɛka fulfill a ɛnyɛ ne twi ne hyɛma. Fulfill ɛnyɛ ne twi ne hyɛma. Na fulfill sɛ woma biribi ayɛ abem. Sɛ me no yɛbuku appointment sɛ anapa yɛbɛhyia ɛwɔ National Theatre abrabɔ nonson 7 o'clock a.m. Na sɛ ɛbɔ 7 o'clock a.m. pɛpɛɛpɛ na me ne nyinaa yɛnim ɛkɔhyiahyia ɛwɔ hɔ obiara di ne brɛ no so a yɛafɔfɛle saa asɛm no a yɛkaeɛ no yɛama no abem so saa na asɛm no teɛ na fulfill yɛ wɔ ha no na yɛ asɛm yi a yɛaka fa Yesu ho ɛwɔ mbra no mu the law of Moses ebi ne Deuteronomy 18:18 no na yɛ prophecy ɛfa Yesu ho a yɛatwerɛ no wɔ Moses mbra no mu ɛna bi nso the book of Psalms ebi nso the book of the prophets edifo no enwoma adeɛ na ɔmo twerɛtwerɛ no na Yesu ho nkɔmhyɛ wɔ mu enti Yesu sɛ me baayɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a saa nkɔmhyɛ no ahodoɔ no ɛbɛbɛm ɛwɔ me Yesu me ho ɛno ne fulfill no ɔbɛhyɛ ne ma no ne meaning no sɛ Greek Bible no ɛna wode ɛyɛ adwuma a ɛbɛboa ama ayɛ simple ama wo fulfill kasa ne yɛ plero means to bring something to an abrupt end so the bibi eba ewieye nti wa wonim no kan a twi ne bɛka kyerɛ sɛ hyanema but wo the Greek na wode ya bɛka kyerɛ sɛ Yesu ɔde mmara no eba ewieye rather than twi ne ka kyerɛ sɛ hyanema uk elton katalusa ala plerosai sana Greek no ready I did not come to destroy but to fulfill nti ɛne verse 17 wo kan verse 17 kwa na wan kan verse 18 na menua wonyɛ hwee esan sa asɛm na Yesu kan na no nsi ɔto aso verse 18 nti verse 17 sɛ wobɛte ase agye sɛ wo verse 18 ka ho ansa na wehu asɛm na Yesu kan no the whole meaning so verse 18 or say for assuredly I say to you till heaven and earth pass away one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Wasan si kasa no so bio sɛ nokre mesemo sɛ ɔsoro ne asase enya ntwaamu yi mmara no mu asensadeɛ anaa ketewa bi mpo remfimu ɛnkɔ agye sɛ ne nyinaa abɛmu ansa enti Yesu ankasa mmara no ɛmfiri hɔ ɛnkɔ ewieyɛ so Nemum ɔse mmara no ɛbɛkɔ awieyɛ nemum timetable ɛda ho ɔde bere bi ato ho ɛbere bɛnya ɔse till all is fulfilled sɛ mmara no ne nyinaa bɛmu di a ɛne mmara no ɛbɛkɔ awieyɛ this is simple English sɛ mamɛsɛ mmara no ɛne adifo no me bɛhyɛ ne ma ɛna ɔkyerɛ hyɛma no mu sɛ ɔso ne asase nya ntwaamu yi kyerɛ sɛ wiase nkɔ na awieyɛ yi mmara no emu ketewa mpo anansensadeɛ baako mpo remfiri mu agye sɛ ne nyinaa abɛmu ansa enti ha verse 18 no Yesu kyerɛ mu sɛ adeɛ a yɛatwerɛ wɔ mmara no mu no sɛ ɛbɛmu di a ɛyɛ fulfilled di a and the law will pass away that is the meaning of till all is fulfilled agye sɛ ne nyinaa abɛm na yɛwɔ biribi wɔ Bible adesua mu a yɛfɛ no para passage ni sɛ quotation ya yakuti ɛyɛ Matthew 5:17 and 18 no yɛwɔ another gospel book a ɛka the same thing so but ɛno no expand elaborate the Matthew no aka no ebiemu yie ɛma unya entiase no the more enti mame no nko Luke chapter 24 verse 44 nati asama ɛwɔ hɔ Luke 24 verse 44 Jesus is saying or say then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you. Yes, na ka say, osehwe ye ni ensem a Abraham ne mo wo ho no, me ka kire mo.
Ti ase say Luke chapter 24 no na Yesu ewu asori efre ewufo mu e na one omo kasa. Inti no say ye ye nsem a me ne mo wo ho no. Ebra na me nwuye no me ka kire mo. Na nsem be na Yesu o ka kire wo mo. That all things must be fulfilled. Say etwa say enoma nyina ebem which were written in the law. Say fe de wo ti ase. Inti I did not come to destroy the law no, but to fulfill no. Eye ensem a ya tro no wo embra ni mu. So nganya mbra na ankasa ene Yesu say me de bi be ka ho. Twi ni say hyanema. But ade a ya tro no mbra ni mu. The law of Moses and the prophets and the psalms concerning me. Inti edisem meka ne say nkwanhyesem ya hye afa Yesu ho say agenkwa bi ba de yasra no bi ba oba na wabewu aja de bonyefo nkwa saa nkomhya hodo na ewo apam da ne mu efa Yesu ho no eno no say oba say de be ya those prophecies no ebebem na nipa no wamba asasi so ebede na prophecies no abem ifya say oba ansa na etumi abem. Inti o say concerning me, verse number 45. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. No kasa edi bie o ma adwen mu se de be ya ombete trosem no ase. Otraso verse 46. Luke chapter 24. Then he said to them, thus it is written, and thus it must, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day. O se Sara na watro na Sara nso na ehu hia se etwa se Kristo no ohuna amane na yenyane no efri ewufuo mu ewo da etoso miensa. So nti Yesu aka kire o se na ya tro dada se ono Yesu no obeba bewu obaba be huna amane na wenyane no efri ewufuo mu da etoso miensa na onyane a asembe na besi. And that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. In this also from we are on the third day, no, or say, and ye na adwen sachra, ene boniface, ehwasem, ene yebeka, ewo nidimu in his name, in his onoma, Greek, and say, that is authority. To all nations, beginning at Jerusalem. Sasam no say ebesha say Jerusalem. Inti Yesu usori free ewufomu no. Eno no beka say wode osoro ne asase tumi nyina mame. Inti munko ewiase afene nyina enkoye amanama no mesuafo. Na mumbo wo mu esu. Ewo eja no oba no ene hu kronkron de mu. Na munkyekere wo mu de mi Yesu mahyem nyina. Na hwe mene mo ho ekosi wiase no ewieye. Enti there were prophecies na yewo enkomhya hodo a yahye ewo the law of Moses ni mu, ewo the book of Psalms mu, ewo the prophets no emu, ena ose meba se be ya ebebem. Na no na yebisa se Yesu hu nkomhya no ebe mu anase ambem. Sese bibia adesua no yedu eno no yebese investigate say Yesu eyampa se obefofele amra no ana aye nkomhya na ewo mbra ne mu ayefa ono no ho no obaaye emasa nkomhya no ebe mu se obeba bewu na ede to so miensa no obesore efri ewufo mu ana ene yese ane nti yema evidence kire se Yesu afofele mbra no so afofele mbra ne dia ene mbra no enye dwuma biem nti ti asese Yesu no yewo no ewo mbra na se. Galatians chapter 4 verse 4. O say na ebre no wie duro no Onyankopon asuma ono ane ba. Wo no wambra na se. So se ombeje woni a wo embra no ase. Na omo enya abanyan e de ama Onyankopon. Enti yakase Jewfo no a Yesu no ono se Jew ni na ote ase na onwuye no na embra no mu enoma bia Moses Onyankopon nam no so edema Israel for no na eye adwuma ye ka se minim se minuanum kramofo mundi homeda mundi nanso ye ka mbra ho asem muso mu ka bi se embra no e ka guidance
di Onyankopɔn enam Moses so edema Israelfo nti mendie wu ensa aware enwia de eme woni mbra de ni nyina ye nokre ewo mbra ne mu na question is kai homeda na ye no konkon no nkramofo mo de ye adwuma ana mo mfa nye adwuma se mo mfa nye adwuma mo reason anything but me try say mbra no Yesu obewu ye ewo asennua no so no odi yi mbra no free ho enti odi yi mbra no free ho no na che say nipa ye free say betumi edi bone ana ane a question answer ne say no Yesu a wabe yi mbra no free ho no nche say nipa utumi edi bone eye de wa ope na afei ya hwe say Yesu sisi no mbra no ene edifo no o hye ne ma ana say wan hye ne ma efa no ono ni wo eho afei hwe Acts chapter 13 Acts chapter 13 afei hwe verse 28 and 29 Paul ena ekase o say and though they found no cause for death in him, they asked Pilate that he should be put to death. Say Yesu no omo enya asem bia entia no say no ntie twase omuku no nanso wo mo esre Pilate say onku no 29 Now when they had fulfilled all that was written concerning him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. Abra de na watro afa ne ho nyina no ebe mu no chosam se Jewfo no wo mu eyi Yesu efri edua no so na wo bode no ekoto abodan mu tomb enti ha indication ede di pefe se Yesu no de na ya atwa afa ne ho nyina no they were fulfilled. Ni nyina ebe mu sampa obeba bewu na wasore efri ewufo mu medofo enti saa asem ya esi eka kire wo se asem na Yesu kan ye wo Matthew 5:17 and 18 no ebe mu asennua no so enti na osan asennua no so no asem o kan ya na etwato e wo ne kasa mu no o say it is finished asa so hunu na efri eno so no ena o say eja wonsam ena mede me kra ehye den ena it is finished den na asa no prophecies no nkomsha no a efa Yesu ho no a o say me ba se de be ya ebebe mu no eno na o say it is finished na medofo Yesu a wabewu no what is the meaning yes say Yesu obewu ye no asem bisi owu ye pe Bible say ehum tuye na asase wo so ye ena Jewfo aso dem ho entomadan no beebi a yede curtains ache asodan ne mu mienu a baako ye fa no most holy place ena holy place so the holy place and the holiest of all sa kronkron bia ne kronkron bia no entoma no Bible say emuti mienu efrisuru ebesi form. What is the meaning? Onyankopon esom a ono ankasa na kire Jewfo no said omonye sa ntomadan no efri Moses ebreso na Yesu abewu Yesu ye pe na sa ntomadan no emu ntoma na echemu mienu no ema konkron bia na ensese obiade nani ehu ho no age only the high priest no afeba ku bia na okoho na okosema oman ni nyina ebone na odinkan esede ma ono ane bone ansa na wase ede ama oman ni nyina adentina sa ade no emuteye na enye nipa bi nso na ekote no Yankopon hyeda na oye sa ahon ade no na ka kire Jewfo ne se Yankopon de apam na da no som a ona Moses so de ma wo mo no ode aba ewieye sa na asem ne tie na ansa na Yesu kura be wiase no Jeremiah 31 verse 31 to 33 no say Jeremiah shares sa ankom no to say and it shall come to pass in the last days that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Jacob. Me o Yankopon ebrebi ba eda edi eche no mene Israel fie ene Judah fie ebeye apam foforo apam benya Yankopon eka say oni Israel for apam sa apam no obe change no obeye no foforo na oye no foforo say not according to the covenant which I made with their fathers in the day I took them out of the land of Egypt. So
enye te sɛ apam a me ne wɔn agyanom yɛɛyɛ wabra a me sɔ wɔn nsa eyi wɔn free Egypt, because they did not continue in my covenant and I disregarded them. Esan sɛ wɔn ankɔso ara ntena m'apam mu na me nso mebu wɔn animtia. Asɛm wei ɛwɔ biara Bible mu. Enti enye afei na new religion bi aba yɛfrɛ no Christianity. Old religion no a ɛna Yankopɔn wasesam so hunu ɔse mɛyɛ no foforo. Enti Jewfo no ankasa na ɛnde yɛkasa mu yɛ Jewfo no saa asɛm yɛ kan no bebree hɔ ɔmo nim o ɔmo nim ayɛ Moses mmara no ɛne Sabbath ɛna ɔmo nim a ɔmo de ɔmo ani abrɛ den sɛ ɛno na ɔmo ɛnam so a ɔmo de kɔ heaven. Sise ya yɛkasa a Yesu abewi saa Moses mmara no a Yankopɔn de ma Israelfo no ɛnyɛ dwuma biem. It has no effect or power over anyone. So oya nyamsumini ende na oye Christian odi Yesu Kristo echi, because Yesu obewu ye no enam so ma apam foforo ebesi ho na ma ono Yesu ni mogya aso na apam dada no ejina emboa emogya aso no no Yankopɔn sɛ mempa biem emboa mogya no after all intimi mfa bɔne nkyɛ afi bia no ɛkae me bɔne, but Yesu na apam no a ono bewu ye de ni mogya ebeye apam no. Bible say, and their lawless deeds I will remember no more. Jeremiah 31 to 33 no. Or say Israel for enfom so ombaye no. The new covenant ni mu no. Omo mfom so omo bone no. Omo iniquity no on kai bium. Or the better omo na on kai bium. But Old Testament ni mu no afi bia no na omo san kuma aboa. Enti na Yesu bewu ye na ende ye nkumu mboa bium no. Eno no kyerɛ sɛ apam na demu saa mbra sɛ munkuma aboa momfa nsɛ bɔnefa ne. There's no effect ɛwɔ any Christian bia ɛso medɔfo. Na mame no ɛnhwɛ the book of Romans chapter 10. Romans chapter 10 no mepa kyɛw ti asɛm ni yie pa o. Yɛkasa fa Yesu obewu ye na owu ye no changes bi esi ye. Saa changes no asɛm na yɛken. Romans chapter 10 nka verse 4, but ɛnyɛ hwee mame nkan verse 1 and verse 4 no. Or say, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Enuanom makume mu ade a mepe ne me mpaye a mebo ekire Onyankopɔn ene say enka onje Israel for, telling you say even as at the time no ana Paul watro the book of Romans akoma a Christopher a omo Rome no. Na Paul nim says still no Jewfo no ebinim ho a omanji Yesu endi a omoda so kura embra ne mu say no mo di so akọ heaven. And Paul say hono de obo mpa ye kire Onyankopon say Israelfo no onje wo mo nkwa that they might be saved. Adentina Paul kasa verse 2, for I bear them witness that they have a zeal for God. To say meka ne say nkamofo ende un say nkamofo mo ahokeka mo ensio mo zeal pa ewo Islam somo ho, but not according to knowledge. Paul said you for no apamda da no musum for no wo mu nim dia na wo mu ewo no ewo Nyankopon mu no na isa, in fact omu nim dia ewo som no omu elsom no ho na mo de ahokeka pa e no mo de som. Verse 3 says, for they being ignorant of God's righteousness. So ade bia eye Onyankopon tenene to them no enye sa nyame tenene no na omudi ekiro. They are rather ignorant of God's righteousness. Wo mo so mo nim say nyame tenene ne so mo akodi mra no so, and seeking to establish their own righteousness. Adentina eye their own righteousness because Yesu bewu ye no Nyankopon onyina mra no so emfa justify obia biem. After the death of Jesus no Nyankopon enkobu obi atan ode embra no ekobu natan abra sa nipa no abeji Yesu edi na yabo nipa nesu ewe Yesu din mu. Nemu obi a owu ye under the law no of Moses no ono na Nyankopon de embra no bebu natan. Inti Christians no, we are not under the law of Moses, rather no the law of Moses ni mum ena boa yen ekrisofo no ema yehunu se na papa bi ewo ho a na Nyankopon esiesie no se ode ne bema wiase nipa nyina. Inti ti ase Old Testament som no enye wiase nipa nyina na ode ma yen ode ma Jewfo no nko a. Inti title entwenebo entusodudu eno na ye fa ne title no homedo
saa mmara no nyinaa no Nyankopɔn de ma Israel for wafa nkɔma amamemfo yɛn amamemfo no yɛnka ho sɛ nka mɛka sɛ me a meka sɛ nka me nkramoni a nka mɛka sɛ menka apam na da no som no for menka ho Muhammad no ɔnka ho saa na asɛm no tie that is a reality but Yesu be wu ye no ɛnam sɛ Jewfoɔ no a ɛnam ɔmo so a Yesu baayɛ no bebree no angye ne ndi nti no ɛno Nyankopɔn webie kwan ato hɔ ɛde ama yɛn amamemfoɔ no so sɛ yɛn ɛbɛgye Yesu di a ɔbɛgye yɛn atom na ɔde yɛn aka apam no a ɔne Israelfoɔ a ɔka sɛ mene Israel ɛne Juda fiefoɔ ɛbɛyɛ no sisi wabɛgye yɛn Gentiles no abɛka saa apam no ho nti Nyankopɔn abɛka amamemfoɔ ɛne Jewfoɔ no nyinaa abom ama yɛn one religion ɛno no ɛnyɛ Moses deɛ no na mmom ɛnam Yesu Kristo ni mogya so ɛno ne yɛfa no Christianity no enti Paul sɛ no na ɔyɛ Jew ni Pharisee ni a wakwadare ɛwɔ Jewfoɔ som mu ɛne Nyankopɔn convert no ba Kristo som mu na sɛ Jewfoɔ som na nkwagye wɔ mu a nka ade nti na Nyankopɔn convert no bɛyɛ Christian. In the Galatians chapter 1 verse 13 Paul said, "For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it." So mate akane no abraba me boye e wo Jewfoɔ som mu sɛ me pɛ sɛ me sɛe onyame asɔre no asɔre bɛnya Yesu na asɔre a ɔte ase no sɛ ɔbotan so na mede ma asɔre besie asɔre no Yesu wu ye sɔre ye no ɛna ɔsoma yɛ sɛ monkɔka nsɛmpa enti asomafoɔ no kɔka nsɛmpa a ɛhyɛ ase wɔ Jerusalem te sɛ Luke chapter 24 verse 44 to 47 no ɛka no ɛhyɛ ase wɔ Jerusalem ɛna nipa gyidiiɛ ɛma on the day of Pentecost no yɛbɔ nipa bɛyɛ 3,000 esu. That was the beginning of the church a Yesu ka sɛ ɔbotan so na mede ma asɔre ebesie. So it was a Jewish church ɛna ekyire no wɔn kɔ preach wɔ amamemfoɔ no mu ɛna amamemfoɔ no so agyidiiɛ ɛna wɔn so bɛyɛ Kristofoɔ. Tie ka so bi yɛ Kristo ni a waba abɛhyɛ Onyankopɔn ne new covenant no waba abɛhyɛ aseɛ. Ma me ne wie Romans chapter 10 me ne edru verse number 3 say Jewfoɔ no they were ignorant of God's righteousness and seeking their own righteousness no results are ɛbaayɛ ɛne sɛ they have not submitted to the righteousness of God. And I'm so ɔmo ahwehwɛ ɔmo atene nti no ɔmo ambrɛ ɔmo ho ase amfa nhyɛ Onyankopɔn atene no ase. Verse 4 no say, "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes." Question is why would you me ujidi asemi yamaka no ha sisi ai ujidi ana say Yesu Kristo no ono ne amra no na wieye je say Yesu obaye no obaye say the amra no ebekwa wieye so I did not come to destroy the law and the prophets no but to fulfill no ni meaning ne say amra no nkom sha wo amra no mu efa ono Yesu ho no ebe mu dia ene amra no will pass away. That is the end of the law. Jesus no ono ne amra no na wieye ede matrene. So now no yɛka Nyankopɔn training a ɛne sɛ Yesu omewu because amra no entumi enyi bɔne nkɔ. So amra no ɛne sɛ onipa a wobedi maako nnan so na wobɛto mu baako no wedi ne nyinaa ho fɔ. Na Bible no so confirm sɛ Jewfoɔ no ankasa no ayɛde ma wɔn no wɔn entumi endi so. Enti ɛbɛyɛ dɛ na ndɛ wo wobɛtumi aka sɛ wokɔdi Moses mmara no so na mmara punishment da ho. Enti ti asɛ sɛ ɛno so ɛka Moses mmara no ho sɛ Nyankopɔn ka sɛ obi a wɔbɛto mmara no yɛnsi abo nkum. Enti sɛ ndɛ ade nti na yɛnsi nkɔfo abo ne yɛnku wɔn mo as Christians a yɛsɛ yɛkɔdi Moses mmara so ɛne yɛ SDA4. So abra yɛ no ɛba ewie no Bible gyina so a ɛtwa toɔ a yɛde boa ama wate saa ensɛm no ase no ebi ɛne sɛ Yesu obewu yɛ no ɔde saa ade a yɛfrɛ no Sabbath sɛ yɛnkae homeda na yɛnyɛ no kronkron oyi firi hɔ. Enti Christians, we do not celebrate Sabbath, we do not observe or keep the Sabbath. Yɛndi homeda ɛka mmara na Onyankopɔn eyi efiri hɔ through the cross. Colossians chapter 2 verse 14 to verse 16 no saa na ɛka ɛkyerɛkyerɛ mu pɛpɛɛpɛ saa wɔ hɔ. Enti nya adagye a na wakan Colossians chapter 2 verse 14 to 16 na 2 Corinthians ɛno na mede ɛba ewie no 2 Corinthians chapter 3 verse 5 ti asɛm a ɛwɔ hɔ. 2 Corinthians chapter 3 verse 5
Or say, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Or say, enye se yene ankasa yedi mu ana yadwen bibi ama yen ho. Nemum yemudie a yedie no efri Onyankopɔn, who also made us sufficient as ministers of the new covenant. Inti Onyankopɔn wama ekristofo yaba bɛyɛ apam foforo ne ho asomfo, not of the letter but of the spirit, for the letter kills but the spirit gives life. Or say enye emra de no, enye atro de no, the 10 commandments no, they wrote them on 2 tablets of stones. Inti Deuteronomy 4:13 no ewo ho. Or say Onyankopɔn oka na apam e de kyerɛ mo sɛ monyo, and ochire mu said the 10 commandments, and he wrote them on 2 tablets of stone. Deuteronomy 4 verse 14 say, and that time the Lord God commanded me to give you his statutes, his judgments. So into Onyankopɔn emra a odema Moses no, apart from the 10 commandments no, or the mra ho do bi so kan ho, and on the final judgment and statutes. So ni nyina no na part of the covenant no, I the 10 commandments no, na a part of it. It's na yɛka nyina bom efa no the law, the Torah. So sana asɛm no etie. Na saa embra no, ɛna 2 Corinthians chapter 3 yɛka wa ha sɛ ɛno no yɛdema Israel for no, na yɛkasa obi Kristo ni enda a ɔhyɛ apam foforo ase. Anya atro de esan sɛ atro de no ekum na honhom no na ma nkwa. Mamfa verse 7 enko ewieye. But if the ministry of death, ti asɛm no ɛkyerɛsɛm sɛ we a New Testament scripture ɛna ɛkasa saa no. But if the ministry of death, written and engraved on stones, was glorious, sa osom no eye owuo som. In the Old Testament the Bible friend say eye owuo som because of the death of Christ no. Wama ye new religion, new covenant. In time the old one no, say ehuni emfaso. Na apart from say ehuni emfaso no ewu kra. Na or say a ministry of death. A osoma ekunipa rather say beji nipa nkwa, engraved on stones, was glorious. Sanumpo no ekunipa no, sane animunyam ewo mu a, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away. Okay, say Moses kwaje sa amransem du na oba no, ne nim nyina ehran esan say na akọ akohia Onyankopɔn. Na ɔse saa embra no ho som no nti ena ma Moses onya saa animunyam no. Saa animunyam no, Bible say it was passing away, na etwem akọ. How will the ministry of the Spirit not be more glorious? Sanumpo na ye ministry of death no. Sanumpo na wo animunyam a ema Moses nanim ehran ya. Ebeye den ena osom a ye honhom kronkron esom no. Eno de enya animunyam enchen de ye owu esom no. We na questions a Bible bisa. Na say we serious so be ya no a ese we ya no. For if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. In the ministry of death, or the free apamda dano sa, ministry of condemnation, some a ebunipa for sanumpo na wo animunyam a. The ministry of righteousness, or some a yetne ne somuno, enam Yesu Kristo so eba ye no, eno ebro so ewo animunyam mu. Aha ana ye no AC Church of Christ for ena ye kasei. Na we ena ye kan ade a kire nkramofo nyina na ye de aboa wo mo ama ende obi akokotu Old Testament eye Moses mra no se ebe chechire Christians no na chese onyante Bible na siye na twase osua enioma anase obisa ensem bebre na Church of Christ for ye boa no Onyankopɔn hyira ye nyina. Amen. There was a long, long time ago a God whose voice the prophets heard. He is a God that
we should know, who speaks from his inspired word. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In him we live. And we survive. And we survive from dust our God. From dust our God. Created man. Created man. He is our God. He is our God. The great I am. The great I am. Secure is life from mortal mind. God holds the germ within his hand. Though men may search, they cannot find, for God alone does understand. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In him we live. And we survive. And we survive from dust our God. From dust our God. Created man. Created man. He is our God. He is our God. The great I am. The great I am. Our God who sat upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In him we live.